in 10 minutes, I hope so. Okay. But in fact, he will be late. We can discuss like general points, general talking points on his matter with me, because this is our mutual project with Ministry of Agricultural Policy and Ukrainian Agricultural Council. I could specify more on the issue of the victim assistance to impacted households and farming households. But anyway, if we are talking about database, so if everyone is ready, I can start to present my database. Just also give me only 5 minutes. I will find some letter about criteria of project documents which we need to receive from the organizations involved in victim assistance. If you give me 5 minutes, that was the letter from my ministry to DRC on this issue, and Okay. this Thank you very much. criteria was covered. Just give me 5 minutes. Yeah. Mhm. Okay, thank you. Алло, Денисе, доброго ранку. А ви вже давайте, це наше місце з секція 3 зараз. We can start, yeah? Отже, вітаємо, можемо починати. I'm Oleksandr Rябцев, the Chief of Humanitarian Demining sector of Ministry of Reintegration for temporarily occupied territories. This ministry actually initiated the start of the database related to mine and UXO accident victims. As you see, we have like the two platforms for online calculation of the verified data on mine accidents and UXO accidents. And Олександр Рябцев, представник Міністерства тимчасово окупованих територій, напрямок гуманітарного розмінування. От у міністерстві було ініційовано створення такої бази даних, яка представляє цифрові дані по інцидентам із вибухово небезпечними об'єктами. Verified data. Підтверджені дані. Verified.
a few words about our database and dashboard. This database and dashboard was developed collectively with National Mine Action Center in Chernihiv as technical support and GSCHD, Geneva International Center for Humanitarian Demining. It's IMSMA core component. Отже, кілька слів про цей дашборд і базу даних. Ми її розробляли за технічної підтримки Чернігівського центру протимінної діяльності і Женевського центру гуманітарного розмінування. So far, we managed to start the active verification of the mine and UXO accidents from the beginning of September 2022, following the government degree on the calculation and data gathering of the mine and UXO accidents which are occurring in Ukraine. І зараз ми, згідно із відповідною постановою уряду, почали перевірку наявних даних про інциденти, пов'язані із мінами і невибуховими боєприпасами, починаючи із початку вересня минулого року. So far we managed to verify the accidents and victims which were impacted by this accident starting from 1st of April 2022 and finalizing it but today's data. And this all data on the accidents and victims were confirmed by the local authorities which are obliged to report on the accidents by the government degree, which I already mentioned. І тут у нас вже є підтверджені дані, починаючи із квітня минулого року. Це дані щодо кількості інцидентів і кількості постраждалих. І всі ці випадки підтверджуються місцевою владою, яка діє згідно із цим указом, який ми вже назвали. We have an operative working contacts with different departments in each local authority, including Department of Health, Department of National Police in specific region, Department of Mobilization and military issues, and as well as Department of Civil Protection, who are the main data collectors for the accident and who are able to and competent to define the accident and the victims in a precise way. І у нас встановлені робочі зв'язки із відповідними департаментами місцевої влади, які є збирачами цих даних і які можуть здійснювати їх перевірку. Це департаменти охорони здоров'я, департаменти військової служби і призову. Yeah, and how we managed to collect the data which we are collecting from the local authorities is sent to us via working emails according to our form. We have the separate form for each accident. As you see, this form is bilingual in two languages, Ukrainian and English. It has the detailed and precise information on the accidents, which is not included in the whole way to the IMSMA core system, which we are operating because of the issues of personal data protection. У нас дані надходять електронною поштою за допомогою такої форми. Вона двомовна, і не всі ці дані потрапляють у систему IMSMA Core через питання обмеження певних даних.
Yeah, we have each form for each one mine and UX accident, and each separate form for victim accident. So if the accident is happening and there are 2 or 3 people impacted by the accident, the local authorities compile one accident form, which you have seen here, for instance, and then compile victim form for each victim and send everything to us via email. Якщо є жертви, то по кожній заповнюється окрема форма, і також окрема форма заповнюється щодо самого інциденту. І це все надсилається до нас електронною поштою. Then our sector, which has trained people for working in IMSMA core system, by the way, to mention, I was trained on working in IMSMA core system by passing the exam and the training with GICHD, and I was given the certificate which allows to me to train other people in any organizations on working in IMSMA core system. So in my sector I trained so far 2 persons to work on the accident platform. Their main task is related to survey 123 compilation, which you see like on the screen. Отже, у нас є в секторі підготовані працівники, і я коли проходив підготовку, я отримав також право навчати працівників, які будуть далі користуватися системою. І от обов'язки цих працівників передбачають компіляцію. Each report which we receive through the email, we are putting him in survey 123 data collection forms, which was also compiled by the initiative and by the draft document received by GSCHD and National Mine Action Center from Ministry of Reintegration, and the form is very simple to compile, though there are a lot of questions which mention this form, like we have general data information on the data collector, which is section 1. І от у нас так виглядає робота. Через серві 123 ми заповнюємо дані згідно із формою, яка була надана нам GCHD. Тут є досить така проста форма, вона складається із багатьох питань. Ми починаємо з того, хто вводить дані, інформація про нього. Then we move to the collection of the data with regard to the oblast or region where the accident happened, the district or rayon of the accident, the community, the settlement. Also, there is, you are seeing now the Ukrainian version of this, but we also can switch to English version, so it's up to the data collector. So as far as this data so far is collected by Minister of Reintegration, we use for our internal language Ukrainian language, but if INGOs will join us in this database and will send us their information on the accidents, they can switch it to English, and we will work with English version as well.
Наступна сторінка присвячена інформації про місце, де відбувся інцидент, вказується область, район, територіальна громада, населений пункт тощо. І це ми заповнюємо українською мовою, тому що зараз дані збираються Міністерством реінтеграції, але також є можливість вимкнути англійську мову, якщо системою користуватимуться міжнародні громадські організації, вони зможуть працювати англійською. One main point of this database that is linked to the exact and precise geodesic point. So you can we use the data which we collect from the local authorities to define the exact point of the accidents which are happening, which you will never find in mass media reports on the open sources reports because they always lack this information. І ця система має таку особливість, що тут є дуже чітка прив'язка до географічних координат, дуже чітко вказується, де інцидент відбувся. Цієї інформації у засобах масової інформації не публікують. Let me show how we secure this issue in our forms. When we receive our paper forms, we always oblige the local authorities and the specific departments who gives us the information on the accidents to compile the exact geodesic VGS 84 based coordinate points, which we then include in the precise location of the exact point which we sent through Survey 123 to our working map, accident and mine victims working map. І це забезпечується в такий спосіб, коли ми отримаємо такі звіти від місцевої влади, там вказуються точні координати в форматі VGS 74, і вони лягають в основу визначення цієї точки, коли ми ці дані вводимо. The next chapter of our Survey 123 form is related to the date and time information of the accident. We also rely on the police reports on this case, who are very precise on the date and time of the accident. The information about the activities of those people who were involved in this accident as well. You see here civil activities, demining, military or humanitarian activities. На наступній сторінці вказується точна дата і час події. Ми покладаємося на інформацію, отриману від поліції, яка дуже точно це вказує. І також тут зазначається, хто долучався до роботи над нещасним випадком, якщо здійснювалося розмінування, цивільна діяльність, гуманітарна, військова тощо. I would say не долучався, а хто потрапив у нещасний випадок, яка була його діяльність: цивільна, розмінування, військова чи гуманітарна. Ну, це важлива інформація для тих, хто відслідковує нещасні випадки. Another point is the source of information. You see we have a huge selection of our sources. But when we mention verified source, we always put local authorities or health services or police. It's our usual main sources of verified information, as well as militaries, because news and civil informators or some sources other, we never put it in our verified Survey 123 form, as this source may be used for double check, but those sources are not 100% reliable sources. I'm explaining you later why it is that.
І тут також вказується джерело інформації. Для нас важливо, щоб це було джерело підтвердженої інформації, тобто, як правило, це або місцева влада, або медична служба, або поліція, але тут також є ще інші варіанти, такі як, наприклад, засоби масової інформації, цивільні інформатори. Ми, як правило, не зазначаємо ці джерела, хоча вони можуть бути використані для додаткової перевірки, і ми побачимо це далі. Yeah, also of the main points is if we have the information on the type of ammunition which caused the accident, we also mentioned it according to the chapters which we disaggregate this data. So it's like mainly UXOs or explosive ordnance, modern type, which are the main cause of the accidents, because it's very rare that we have for sure some accidents related to Second World War, but the dominated causes of the accidents are related to modern explosive ordnance, which are used by Russian armed forces in Ukraine. This specific accident, which I have put, we have here also the disaggregation of landmines, IEDs, UXOs, which are unexplosive ordnance, AXOs, which are abandoned explosive ordnance. It's very rare that we have the accidents related to the less than 20 millimeters calibers. І тут ми також зазначаємо тип ВНП за часом, тобто чи це у нас невибухлі боєприпаси часів Першої і Другої світових воєн. Таке буває дуже рідко. Найчастіше це сучасні боєприпаси, які використовуються Збройними силами Російської Федерації. Також ми зазначаємо підкатегорії, категорії такі як міни або саморобні вибухові пристрої, або невибухлі, або залишені боєприпаси, і також вказуємо підкатегорії. When we select this or that category, we have different sub-selection groups. So, for instance, when we choose landmines, we have the sub-list, which offers us the selection of types of mines like anti-personnel mine, anti-vehicle mine, or a booby trap, for instance. If these are like the most popular weapons which cause the accidents. When we choose the UXOs, unexploded ordnance, we have another sub-selection list. So it's like rocket or mortar round or hand grenade or artillery shell, artillery round. So it's up to the information which we receive on this or that type which caused the specific accident. Залежно від того, яку ми обираємо категорію, з'являються відповідні підкатегорії для мін. Наприклад, будуть протипіхотні міни, протитанкові міни, пастки, або для, наприклад, невибухлих боєприпасів будуть типи снарядів, чи артилерійські, чи мінометні, чи гранати тощо. Another section of our form is the general information, statistic data on the victims of the accidents. So we put here who are these victims, civil or military. If we put militaries, the data is usually closed, and the data on the military is not allowed in the systems to be highlighted, as this is the type of the agreement between GSCHD, National Mine Action Authority, and National Mine Action Center, and our ministry, as this is the decision following the military state in Ukraine. We cannot show the information on the militaries. But anyway, we are highlighting and showing the data mainly on civilians. So if you see the calculation data,
We have here women, men, and adult men, adult women, boys, girls. All the SADD or sex and age disaggregated data, we put it in this calculation. Далі у нас зазначається загальна інформація про постраждалих під час воєнного стану згідно з угодою між нашим міністерством і Центром протимінної діяльності і органом протимінної діяльності. Інформація про військових постраждалих не розголошується, а якщо це цивільна особа, то ми вводимо ці дані, вони у нас поділяються за віком, за статтю, чи це дорослі жінки, чи дитина, хлопчик тощо. Yeah, when we put the data on specific accident which had the victims, because there are accidents with no human victims, then if there are no accidents, this will be the last page of the form. But when there are victims, the system automatically opens the victim form. Якщо у нас постраждалих немає, то оце у нас буде остання сторінка, сервіс 123. Якщо вони є, то автоматично додається форма по постраждалим. We put previously the form in calculations that we had 4 victims, and the system created 4 subforms for each, 4 attachments for each victims. So the main, yeah, you can translate. Якщо ми зазначили на початку, що у нас 4 постраждалих, то система створила 4 такі додатки, один по кожному постраждалому. The main data we include in this form with regard to the each victim are related to its gender, age, the impacts of the accident on him, whether he became a person with disability after this accident, which assistance he was given already, or which assistance he needs to be given, like health assistance, financial assistance, social adaptation assistance, the information of the profession of the victim before accident and after accident. If it is person who was killed, so the information on when this person was killed, for instance, which is also calculated based on the calendar. Тут у нас зазначається різноманітна інформація про постраждалого. Зазначається, чи постраждалий загинув, чи живий. Якщо загинув, то відповідно, коли саме загинув. Якщо живий, то чи стала результатом інциденту інвалідність, яка була професія до інциденту, після інциденту, яка потрібна допомога і яка вже була надана, медична, фінансова, соціальна адаптація, реабілітація тощо. After we compile all this data on the accident and victim, we may send it to the working map. I will not do this now because this is the live survey 1, 2, 3 form which I still compiling, so I will close it and put it to the project folder. But to understand you how the system works, this is like the beginning, the data collection form, which fills in the whole database system, which in its working condition it looks like this. І якщо ми на цьому етапі відправимо дані в систему, вони будуть далі відображатись на мапі. Ну, ми тут їх не відправили, ми їх зберегли у проєктах. Але от загалом так виглядає перший етап збирання даних, і в результаті отримуємо таку картину. After the form is sent here, you
may see the working map on each accident. Після того, як форму відправлено, ви можете побачити робочу карту з усіма інцидентами. Each accident is highlighted by red pinpoint, which has like the main working information for us, which we verify on the level of validators of the system. Кожен інцидент позначений червоною точкою. Натиснувши на неї, ми бачимо усю загальну інформацію, і вона підтверджується на рівні валідаторів інформації в системі. We can filter this information by the selection of the functions which we want, and this helps us actually to understand the details or the categories of the victims or of the accidents. If we want to select the, for instance, the accidents related to agricultural field, we do this through the filter form. We put, for instance, the occupation date of the occupation of the person who was engaged in the accident or who suffered from accident. By this type, we may choose it from here to, we put, for instance, like this, which is an Ukrainian type of occupation before accident, and we put the agricultural worker or farmer, and it calculates the records. We have 71 records so far on the agricultural workers who were impacted by the accidents, with the specific names and numbers. І ми можемо за допомогою фільтрів дізнаватися про конкретні групи постраждалих. Наприклад, нас цікавлять ті, хто є сільськогосподарськими працівниками. Ми вводимо відповідний, вмикаємо фільтр, професія до інциденту, сільськогосподарський працівник, і отримаємо, що от таких було 71 особа. І про кожного можна детальніше дізнатися. But this is only the working map of the database, which is seen by the developers and validators of the database. It has our logo. You see, Ministry of Reintegration. So we are the owner of this database, and we actually validate and verify the data on the highest level so far. The dashboard which we offer for the INGOs to see and to collect the visible and allowed data from on each of the accident is the visualization or the visual version of the working map. You can see here different types of data you need, which is like main statistic data on the each accident by oblast. You can choose each oblast which you want, and this oblast will show you all the accidents which happened in the region. You can choose the number of the like the race of the accidents per each month. You can see the number of victims by each specific oblast. We now have chosen the Kharkivska oblast, for instance. And the brief description of the accident itself in the right column. Отже, на попередньому екрані у нас знаходилася робоча карта. Нею користуються зараз працівники Міністерства реінтеграції, які зараз є вищим рівнем перевірки цих даних. А тут ми бачимо, на попередньому екрані ми бачимо дашборд для міжнародних організацій, де візуалізовано дозволені дані. І ви там можете побачити по конкретній області, по місяцях розбивку даних за інцидентом.
Actually, this data is accessible for each interested party which is involved in mine action and is certified mine action operator and in victim assistance as well, in victim assistance projects and programs which you have and which you need this data for. This data actually helps us to compile the operative information for our government. If you see, for instance, I will just show you some cable document which we prepared for the period from 1st of January to 19th of April for the Ministry of Economy, which was checking the data on the whole accident dynamics with the focus on agricultural accidents. Тут ми бачимо приклад документа щодо динаміки інцидентів, пов'язаних із мінами, зокрема у сільському господарстві, серед працівників сільського господарства. Це документ, який було підготовлено для Міністерства економіки. So far, for instance, for that period, we see that the dynamics of the agricultural accidents is like 30% from the total of accidents, and the number of impacted persons, you can see that also it approximately more than a quarter of impacted persons who are mostly adult men. Where from the whole victims of these accidents, they are the agricultural workers or farmers. Ми бачимо певну статистику, бачимо, що кількість таких інцидентів, пов'язаних із сільським господарством, становить 30% порівняно із загальною кількістю інцидентів, і кількість постраждалих 25% від усіх постраждалих – це дорослі чоловіки, задіяні у сільському господарстві. This is the screenshot which we highlighted for the Ministry of Economy, where the agricultural accidents are mostly happening in Ukraine. So it's Mykolaiv, Kherson region, Kharkiv region, who is the leader in all of the accidents in Ukraine, and as well Sumy region, which we all started to forget, but this year showed that Sumy region is still need to be cleared from contamination. І тут ми бачимо скріншот, де ми показуємо для Міністерства економіки, де відбуваються такі інциденти. Ми бачимо їх на межі Миколаївської і Херсонської області, бачимо в Харківській області, яка є лідером за їх кількістю, і Сумська область, про яку ми почали забувати, але вона про себе знов нагадує і нагадує про те, що треба очистити ці території від мінного забруднення. So before we move to the topic of the criteria which we politely remind to our partners from INGOs or interested organizations in victim assistance, I would like to give the word to my colleague from Ukrainian Agricultural Council to make a statement on the situation, on the accidents and impacts of the war in the agricultural field. І перед тим, як ми перейдемо до критеріїв, зараз дам слово колезі з Української сільськогосподарської асоціації, який розкаже саме про надзвичайні випадки у цьому напрямку. Добрий день, мене звати Денис Марчук, я представляю Всеукраїнську аграрну раду. Ми працюємо по всій території України. На сьогоднішній день в структурі асоціації більше 1000 товаровиробників. Власне, і є кілька галузевих напрямків – це виробники молока і виробники свинини України. Hello, I'm Denis Marchuk from the Ukrainian Agricultural Council. We have over 1,000 members. We have some specific areas such as dairy and also pig farming. В загальному наші учасники обробляють порядка 3,5 мільйонів гектарів землі,
по всій території України. Маємо значні об'єми у наших учасників земельного банку як на деокупованих, так і поки що на тимчасово окупованій території. Тому проблеми з наслідками війни і їх вирішення для нас є дуже важливим. In total, our members work on 3.5 million hectares, some of which are in the government-controlled territories, but some of which in the temporarily non-government-controlled territories. So these issues are hugely important to us. Так як і для всіх сфер нашої економіки, війна завдала дуже великої шкоди, і не виключені є аграрні товаровиробники. Власне, якщо подивитися на ці фото, ми можемо побачити, власне, те, чим живуть товаровиробники з деокупованих територій, і ті, які фактично зазнали дуже великих збитків через дії агресора на території своїх підприємств. Just as many other sectors of our economy, agri-production was heavily impacted, and these are some of the images from the deoccupied territories which show the level of impact. Загалом, якщо оцінювати збитки, які несуть сьогодні українські товаровиробники і загальна наша економіка в сільському господарстві, оцінюється прямих і непрямих збитків, це більше 40 мільярдів доларів. In total, it is estimated that the direct and indirect losses in the agriculture make up about $40 billion. Ну і, власне, з перших днів повномасштабного вторгнення ми в рамках своєї асоціації створили такий штаб допомоги, а не лише товаровиробникам, взагалі людям, які знаходилися в сільських місцевостях, які через дії агресора постраждали, яким не вистачало можливості отримати вчасно продукти харчування, доступу до інтернету, можливості отримати ті чи інші речі, які їм життєво необхідні були в тих умовах, які вони опинились. Since the first days of the full-scale invasion, we have established the 8 headquarters to assist agri-producers, but also people from rural areas who had difficulties in their access to food, clothes, etc. Для цього ми створили громадську організацію гуманітарну допомогу, якою займається це Save.ua. І, власне, з перших днів нам вдалося фактично за певний період часу можливість надати допомогу більше 7 тисяч тонн продовольчої допомоги для територій, які були тоді ще Сумська область, Чернігівська область, Харківщина, яка поступово набирала обертів, мається на увазі в контексті окупації. І таким чином, власне, ми для себе визначили, що ця допомога буде важливою. We established a charity and were able to provide 7,000 tons of food products in the regions impacted by the occupation, such as Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, and we realized that there will be ongoing need in such support. Ну і, власне, якщо ми говоримо про ті труднощі, з якими зіткнулися ми в контексті роботи, розуміючи, чим живуть люди, то, звичайно, що найбільше це те, що фактично ці території, вони, скажімо так, їхні ресурси аграрні постраждали. Some of the difficulties that we are facing here is that the agricultural resources were impacted. Постраждали елеватори, постраждала сільгосптехніка, був втрачений зв'язок, як і мобільний, так і інтернет. The silos, the agricultural equipment, and also the communication devices were impacted, as well as internet. Особливо важко відбувалася ситуація для тих підприємств, які спеціалізувалися на товарних комплексах. Я маю на увазі як і молочного виробництва, так і свинокомплексів, тому що, окрім того, що там можна було з людьми, скажімо так, вирішити питання більш оперативніше, тобто посадити автобус, автомобіль, десь перевезти, то, наприклад, з товарними фермами цього швидко, оперативно ти зробити не можеш. The most difficult situation was about relocating the product farms, dealing with pig farming and dairy farming, because it was quite easy to evacuate people, but it's difficult to evacuate farms.
Але хотів би більше зупинитися на проблемі із замінованими територіями, тому що на сьогоднішній день це одне із ключових питань, яке потребує нагального вирішення, тому що від цього залежить не лише продовольча безпека всередині країни, а й можливість здійснення продовольчої безпеки на зовнішні ринки, тобто світ очікує української продукції. Let me focus on the specific issue of the mined territories, because this is the issue of national food security, but also of the international food security, and the world is waiting for Ukraine to deal with it. Власне, якщо ми беремося для оцінювання кількість забруднених і замінованих територій, які потребують гуманітарного обстеження, фактично ми говоримо про на деокупованих територіях, це кількість сягає більше 2 мільйонів гектарів землі. So the total area of polluted and mined territories in the deoccupied territories is in total 2 million hectares of land. І ми розуміємо, що з подальшими кроками деокупації наших територій ця кількість гектарів землі вона буде тільки збільшувати, і відповідно нам потрібно сьогодні вже мати можливість на це питання реагувати. We understand that the more deoccupation progresses, the higher will be the polluted areas, so we need to start addressing this issue now. На сьогоднішній день проводиться активний збір інформації від товаровиробників по кількості замінованих угідь у їхніх населених пунктах. Якщо говорити про фіксацію, те, що ми маємо сьогодні прямих заявок від товаровиробників, то це близько 800 тисяч гектарів землі, які подали свої заявки до Державного аграрного реєстру при Мінагрополітики. And right now we are collecting information from agri-producers about the mined areas in their farms, and in total we have about 800,000 hectares that they have submitted to the National Agricultural Register as polluted territories. Трудність в допомозі заключається найбільше в фінансовій спроможності допомогти здійснювати розмінування, тому що в сьогоднішніх умовах обстеження і вже сам процес розмінування коштує досить значних коштів. The most difficult aspect here is unavailability of funds for the surveying and demining itself, because this process is quite costly. Якщо ми говоримо про професійні саперні групи, які здійснюють обстеження, і вже в процесі обстеження буде виявлено, що ці поля є досить сильно заміновані, то процес фінансового обробітку, дослідження від 1 гектара може коштувати від 1000 уже і до $3000. The work of professional sappers at the territories that were found with a high level of pollution can cost between $1,000 and $3,000 per hectare. На сьогоднішній день в рамках роботи Кабінету міністрів України визначено пріоритетний план розмінування для 175 тисяч гектарів землі. Right now, the cabinet has defined the priority demining plan for 175 hectares of land. Якщо дивитися в темпи, якими відбувається розмінування, то це навіть ці 175 тисяч гектарів землі, це може зайняти добрих кілька років роботи. Looking at the current rates of this work, we can assume that the mining of just these 175,000 hectares will take a couple of years. Я маю на увазі, виходячи з тих ресурсів, які на сьогоднішній день є в Україні, тому, власне, користуючись нагодою і можливістю бути сьогодні присутнім, хотілося б звернутися за конкретнішою допомогою, власне, в роботі з нашими міжнародними партнерами, чим, власне, можна було б допомогти сектору сьогодні. And this will take several years if we keep the current level of resources. So I would like to request our international partners to look into how it is possible to support this area right now. Власне, якщо ми говоримо про допомогу, то для нас ключовим це, звичайно, є збільшення кількості міжнародних саперних груп, які б могли працювати в Україні.
І якщо б можна було б знайти фінансування для залучення цих груп, це, звичайно, дало б поштовх в прискоренні роботи. So the first type of support that we would appreciate is availability of higher numbers of professional SAPER teams. So if it were possible to find funds for the increasing of the number of such groups, it would be very helpful. It would expedite the process. Окрім того, ми потребуємо додаткового оснащення для роботи безпосередньо саперних працівників, ну і безпосередньо спеціальних машин, які допомагають в розмінуванні. We need a special demining equipment and machine for deminers. І, власне, якщо ми говоримо про можливість залучення таких саперних груп, то ми зі свого боку розуміємо, що існують певні бюрократичні перешкоди в наданні, правильно сказати, сертифікації. І, власне, наш аналітичний центр в структурі асоціації працює над тим, щоб якомога, скажімо, зменшити ці бюрократичні процедури. We understand that there are some certification issues which also hinder the commencement of works of the SAPER groups. So our analytics center is working to reduce those obstacles. Але і в контексті розмінування хотілося б зосередитися зараз на тих аграрних підприємствах Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини, в тому числі, які, окрім рослинництва, займаються тваринництвом. Тому що, як я вже уточняв, для тваринницьких комплексів це особливо важка ситуація. In terms of demining, I would also like to focus attention of the animal farms in Mykolaiv, Kherson, and Kharkiv oblasts because, well, animal farms are undergoing huge challenges here. Пояснюю, в чому трудність. Власне, там до 60% кормової бази, які потребують ферми, заготовлялися на полях товаровиробників, які займалися вирощуванням поголів'я верха. So the difficulty is over 60% of the animal food for these farms was produced at the fields run by the farms. І якщо ще на сьогоднішній день є часткові перехідні залишки, які вдалося заготовити в 2021 році, наголошую, не в 2022, тому що вже більше року вони не проводять будь-якої господарської діяльності, то чим швидше час рухається і чим повільніше розміновується, тим є більша небезпека, що поголів'я верха буде фактично вирізатися з цих підприємств. Right now, we still have some remaining stocks from the year 2021, and the more time goes by, the more these stocks are depleted, which becomes the reason of killing the livestock. За нашою інформацією, під час бойових дій знищено вже на цих територіях близько 50 тисяч голів верха. As far as we are informed, over 50,000 animals have already been killed in the farms in these territories. Тому, власне, щоб зберегти те поголів'я, яке залишилося, дуже важливо приступити до розмінування цих полів для того, щоб хоча б в межах одного підприємства 30-40% від замінованих полів, які в них є, вдалося до серпня-вересня місяця розмінувати. To keep the cattle alive, it is very important to have at least 30-40% of land for each farm of the land they own. Інакше там ті, що ми маємо залишки по поголів'ю, порядка 20 тисяч голів, вони просто теж будуть вирізані. Otherwise, the remaining about 20,000 of cattle will also have to be killed. І тому одним із таких моментів по допомозі, які ми сьогодні комунікуємо з нашими міжнародними партнерами, користуючись можливістю бути тут, ми говоримо про фінансову підтримку можливості здійснення закупівлі твердих кормів для цих товаровиробників. So one of the possible ways of support that we are discussing with international farmers is a possibility to procure dry food for these agri-producers.
Тому я хотів би більш детальніше зосередитися на потребах, які сьогодні потребують молочні товарні ферми і взагалі аграрії, які займаються рослинництвом. Це, звичайно, номер один – це питання розмінування. Тобто це те, що ми з вами говорили на початку, це збільшення експертних саперних груп, це можливість залучення техніки, відповідного обладнання, тому що це все фінансово витягнути особисто товаровиробники не можуть. So here are the needs of animal and other farms, as we have mentioned already. Demining is ranking first. We need to see the increase of the number of professional sapers because, well, it's a costly and difficult process, and agri-producers cannot do this on their own. На жаль, через велике навантаження на роботу наших ДСНС, тобто Державної служби надзвичайних ситуацій, аграрії не можуть так довго чекати і приступають до огляду полів самостійно. Unfortunately, our state emergency service is overloaded with work, so the farmers can't wait so long, and they start surveying the fields on their own. Це призводить до значної кількості нещасних випадків, які, на жаль, мають в собі і летальні. Which entails a big number of injuries and death-related incidents. Тому, коли ми говоримо про можливість допомоги, це, власне, і знайти можливості фінансових ресурсів для лікування тих людей, які постраждали через те, що натрапили на міни. So the necessary aid also includes financial aid for the treatment of persons who have already been injured in this process. Ну і так, як я казав, для того, щоб отримати можливість зберегти хоча б якимось чином роботу молочно-товарних ферм, зберегти колективи і забезпечити продовольчу безпеку в тих регіонах, де вони працюють, це, звичайно, було б добре знайти фінансування для закупівлі кормів для цих підприємств. And also to keep the dairy farms afloat, to keep their teams, and also provide food security for those regions. It would be necessary to procure dry animal food. Ну і ще однією з найбільших статей, які вважаються понесли втрати товаровиробники, це, власне, знищення їхньої сільгосптехніки. Тому дуже потребуємо техніки для обробітку полів. Some of the most expensive losses of agri-producers include the loss of equipment. So they need equipment to work in the fields. Тому було б добре також мати можливість програми або здійснення передачі на безкоштовній основі, або по якихось лізингових програмах, де б існувала можливість товаровиробникам отримати аграрну сільгосптехніку для своїх обробітків полів. So the agri-producers would need some programs whereby they could get that equipment free of charge or through some kind of lease programs. В цілому, зі свого боку, ми можемо гарантувати і забезпечити пряму комунікацію, взяти на себе всі організаційні завдання, які стосуються передачі, довезення, інформування, підготувати більш аналітичні, наприклад, довідки, які потребують для фундацій, які готові були включитися в цю роботу. On our part, we can serve as a communication hub. We can deal with the logistics issues, and we can provide the necessary analytics for the organizations who would like to take on this responsibility of providing aid. Ну і дякую організаторам, дякую нашим міжнародним партнерам за те, що прикладаєте максимум зусиль і прагнете допомогти Україні в такий важкий період часу. I'm grateful to the organizers and for those who make an effort to support Ukraine in this difficult time. So this was the part when we talk about the most prioritized by the government part is also helping to recover from the indirect impact of war and the indirect like to reduce the social economic cause of the accidents, because you see, as Mr. Denis mentioned, that the farmers who cannot
find the solutions for themselves in demining and clearance of their fields, they start to observe and survey, make a survey by themselves. And this is the main socio-economic cause of the accidents which happen to the farmers, because they don't have another choice. Otherwise, they choose between death or injury and survival. Death from the explosives or death from the hunger. So this is like socio-economic choice which we need to urgently reduce for those impacted. And to finalize our mutual presentation with Ukrainian Agricultural Council, by the way, I wanted to say that we also work on how to include the data on indirect impacts for the agricultural fields, and also the accidents related to the losses of animals into the database on the accidents, to make it broader and more disaggregated according to the needs of each specific organization or the department of the organizations working on another solutions. So this is one of our mutual commitments and projects with GICHD. To finalize also our mutual presentation with GSHD, and Ukrainian Agricultural Council. Отже, ми почули про напрямок, який визначений урядом як пріоритет подолання непрямих наслідків таких інцидентів, тому що, як ми почули, фермери не можуть чекати довго, вони самостійно починають обстеження своїх полів, починають розмінування, тому що для них стоїть вибір або наражатися на ризик померти через мінні травми, або померти від голоду. Ну і також у нас передбачається можливість включення інформації про втрачене поголів'я і втрачені поля, і це частина нашої спільної роботи із Женевським центром, щоб у нас була вся необхідна інформація для сторін, які залучаються до цієї роботи. Я б доповнив, що не передбачається можливість, а ми працюємо над передбаченням такої можливості Женевським центром і Всеукраїнською аграрною радою. Саме я згадав це. Дуже важливо, тому що без Всеукраїнської аграрної ради ми з місць не зберемо цієї інформації, на жаль. Маємо мати source of information. That we work with the Ukrainian Agricultural Council, without which we would be unable to collect this information because we need a data source. Other than that, and to finalize, as I told, our mutual long presentation, I foresee that there will be questions on how you can access the database if you are not a certified mine action operator, or the organizations which is certified as victim assistance and can be granted the account of viewer starting from the next week to our database, which will be finalized. I need maybe 1 weekend to finalize the accidents from March and February 2022 to make the database, the dashboard open for every interested party. For sure DRC will have it because DRC is certified mine action operator, but the victim assistance operators they will also be granted this viewer account access from the next week. But there may be organizations who are working with victim assistance and who we don't know. These organizations are mostly invited to also get the access to this dashboard
but you need to give us the information in the form of presentation and project documents which confirm the simple general criteria on how your projects on victim assistance can be verified. So this is duration and time of your project, the number of the victims and affected persons according to SADD, sex and age disaggregated data, which covers your project, the geography of the project, the total sum or total amount of the funds which you have for the helping the specific number of the victims, the number of the assistance for each victim, the sum of money per each person in dollars, euros, or hryvnias, the kind of the type of the assistance according to its category. So whether it will be cash assistance or financial assistance, whether it will be the health assistance, so the provision of medical treatments, or the treatment abroad, or the prothesing, the financing and funding of prothesing operations, or the studies, the help in education processes for the victims, or helping to study the victims according to his mind trauma. Отже, зараз закінчуються роботи щодо підтвердження інформації по інцидентах із березня і лютого минулого року. І коли це буде готово, приблизно за тиждень можна буде організаціям отримувати доступ для перегляду цієї інформації. Наступного тижня. І ця інформація буде доступна сертифікованим операторам протимінної діяльності, таким як DRC, і також операторам із допомоги постраждалим. Якщо ви хочете отримати такий доступ, ви можете звернутися, надавши всю необхідну інформацію про вашу діяльність, це час роботи вашого проєкту з допомогою постраждалим, скільки осіб ви плануєте охопити з розбивкою на вік і стать, яка сума допомоги передбачається на одного постраждалого, які види допомоги, чи це буде медична, скажімо, допомога, лікування, протезування, лікування за кордоном тощо. Yeah, and we have like in total 8 justification of what we want to see in the project documents. DRC has the list of these criteria. I think we have given this a couple of months ago in official letter. But anyway, if you want to receive more clarifications on the getting the access as a viewer of the dashboard on accidents, you can use this mail. You can send the email to this mail address, rabo1784@gmail.com, and I will be glad to help you with any further clarifications on the matter. Перелік необхідних критеріїв надавався DRC кілька місяців тому, і якщо у вас є якісь запитання з цього приводу, будь ласка, пишіть за цією адресою rabo1784@gmail.com, і я вам надам всю необхідну допомогу і роз'яснення. So thank you all for listening, and I'm ready to answer your questions. Дякуємо за увагу, і тепер можете ставити запитання. Дякую за докладну презентацію, Олександр. Маю декілька конкретних запитань щодо дашборду та збіру інформації. Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно від визначення випадку постраждалого до того, що він отрапиться в цьому дашборду?
Thank you for the detailed presentation. A couple of questions about dashboard. How much time it takes from the detection of a victim till the moment it makes it to the dashboard? At most, it's 1 week. At most. Щонайбільше один тиждень. I explain why, because we receive the information on the accidents very fast through different sources. I call them double check sources, like media sources, maybe some information from the international organizations or UN agencies we cooperate with to double check whether there was an accident in specific area. Ми отримуємо інформацію дуже швидко і із різних джерел, в тому числі для перевірки даних у нас також надходить інформація з засобів масової інформації, також з громадських організацій, міжнародних організацій, установ ООН, і це все використовується для перевірки. One of them is organization very famous among all of us, I think, is Organization for Human Rights, which follows up all the accidents very closely. We also cooperate with them to double check the information on the accidents. Серед них організація із прав людини, яка відома всім нам, тому що вони уважно стежать за кожним таким інцидентом, і от ми співпрацюємо з ними для перевірки даних. After we receive the raw data from the above mentioned sources, we compile also very quickly, very fast. I compile these letters directly to local authorities, official letter to local authorities. Some of departments inside local authorities, I know them personally, and I just communicate them via email or via WhatsApp. Such regions as Kherson, they have accidents daily, few accidents per one day, and I asked them to compile those forms which I showed you, like working forms, and these forms usually may take from 2 or 3 days till 1 week. I explain why, because for instance, there are different responders inside Ukrainian local authorities who collect the data on the fields. It may be SESU teams, State Emergency Services teams. It may be police teams. It may be volunteer militaries. And in this case, the reports doesn't have any single standard. I mean the first raw reports, they don't have a single standard. Some cases are also follow-up and collected only by health services, by hospital. Their data is also not full because they never collect the geographical coordinates, never. So we always need to double check the data received from hospitals with the competent authorities, militaries or police or SESU teams who know the area where the accident happened. So we make our internal work, which generally can last 1 week. After 1 week passes, we have the full data, which we keep in full way on our protected server, as it includes personal data which we cannot highlight. And the general data we compile and send through Sorry 123 system to our database.
So in 1 week, like it may be 1 week, it may be 2 days. It's up to the case-to-case basis, but mostly it's 1 week that the accident in its fully verified way gets to the dashboard. First of all, it gets to working map, which is the map you see on the screen. And dashboard is only visualization for the specific audience of this working map. Отже, щойно така інформація надходить із вище зазначених джерел. Ми направляємо офіційні листи до органів влади у областях, де такі інциденти відбуваються часто, практично щодня, як у Херсонській області. Ми на постійному зв'язку, тому зможемо спілкуватися електронною поштою, по WhatsApp з відповідними департаментами, і от їм направляється форма, яку вони мають заповнити. Ну і на роботу з однією формою може йти від 2 до 7 днів, залежно від походження даних. Частину даних збирає ДСНС, поліція, військові, тоді є, наприклад, точна інформація про місце події, але є також інші джерела, інформація збирається і волонтерами, скажімо, і у системі медичної допомоги, і в цьому випадку зазвичай не зазначаються координати, тому потім ще треба уточнення через тих наших партнерів, які такі координати мають. І зазвичай від 2 днів до 1 тижня іде на обробку такої анкети. Дані спочатку попадають у базу даних на захищеному сервері, там, де також є дані, які є закритими, і потім це все також компілюється у дані, які потім доступні у дашборді, просто перед тим вони ще спочатку з'являються на робочій карті. So I would stress upon military volunteers, not volunteers, because volunteers, we don't rely on this source, but military volunteers, they are included into armed forces system, so they compile the same documents as the government authorities. Під волонтерами малися на увазі військові волонтери, тобто ті, хто... Добровольче формування територіальних громад. І вони в цьому випадку заповнюють ті документи, які необхідно заповнювати в рамках Збройних сил. Дякую. Ви тож торкнулись другого питання, це комплексної інформації стосовно тому, що ви зауважили, що, наприклад, медичні працівники, вони не будуть давати інформацію стосовно координат. Тому я побачив в вашому формі, там була дуже така цікава інформація стосовно допомоги, в якій нуждається ця жертва, цей чоловік, стосовно яка надалась, яка може бути потрібна. Тоді, зрозуміло, ви вже відкрили більш детально, як це збуває, тобто комплекс від міжнародних, національних та траст та тих довірливих істочників, з яких ви це все сумуєте та потім виводите на дашборд. So you have already addressed my second question, which was about the availability of comprehensive data, since you were mentioning that some of the sources of data are not, for instance, providing geographic details of the incident. But you have explained that this is the combination of the trusted sources and of data from international NGOs that is later used to compile all this data, including the needs that the person has and the aid that needs to be provided or has been provided. Можливо, ще є які питання, можливо, в наших учасників. This was the second question about needs assessment. Друге питання було стосовно комплексного підходу щодо виявлення потреб. То я вже відповів. Так, я ж сказав. Можливо, хтось з наших учасників, які приєднані до нас онлайн, мають якісь коментарі, питання щодо Олександра чи Денис? So since the second question has been addressed already, now our
online participants have a chance to ask any questions, learn anything from our esteemed speakers. У мене не питання, у мене скоріш прохання. Ви сказали, Дірсі, ви сказали про те, що ви нам направляли лист. Чи могли б ви його продублювати? Бо ми його не отримували. Або, принаймні, скажіть нам вихідний номер ваш, щоб ми пошукали. Бо, на жаль, цього алгоритму, який ви прописали щодо сприяння надання подальшої інформації, ми його не бачили. I'm from DRC, and my request is about the algorithm of receiving access that you have mentioned. It seems I don't remember receiving it, or maybe you could resend it to us, or just provide the reference number for us to find it. Yeah, for sure I will do this while I'm back to the office, because here I have just a working version of this letter. You may see it here, but without number, without digital signature. I can give you the draft of this letter right now to your WhatsApp, but if you need the official number, it is saved in our internal government administration ASCOD system, and this type of the original copy of this document, I have it on my working computer, so I will for sure duplicate and resend it one more time. I may do this via WhatsApp if you prefer. But anyway, I can tell that DRC, as I told, will have this access for granted from National Mine Action Center as and GSHD. Yeah, first of all GSHD. As you are the certified mine action operator. This was the part of our agreement that this dashboard, which I highlighted, it will be open and accessible for all certified mine action operators in Ukraine. Other than that, it will be a very good cause for us to cooperate when you disseminate the criteria mentioned in this letter among your partners, which may have an interest in victim assistance, and among the members of coordination group who still haven't received any victim assistance status in Ukraine. Отже, так, на місці доступна робоча версія цього листа, офіційний номер і офіційна копія може бути знайдена пізніше, коли повернусь на роботу і зможу вам передати її WhatsApp. І що стосується доступу для самої Данської ради біженців, цей доступ буде автоматично, оскільки ця організація є сертифікованим оператором протимінної діяльності. А щодо зазначених тут критеріїв, вони насамперед стосуються організацій, які ще не отримали статус оператора допомоги постраждалим, і наша співпраця може полягати в тому, що ви поширите ці вимоги серед своїх партнерів, серед членів робочої групи, в яких буде така потреба. Якщо немає інших запитань, в принципі, то ми можемо... Можна, будь ласка, питання? Так. Підкажіть, будь ласка, Галина, право на захист. Чи буде передбачена можливість передачі даних щодо потреб постраждалих осіб, наприклад, до Мінсоцполітики для опрацювання, узагальнення і надання якоїсь допомоги постраждалим людям? Або, можливо, вже така співпраця є? It is Helena from Rights for Protection. The question is about the possibility of providing such data to the Ministry of Social Policy so that they could assess the needs of the persons and use this to inform their support programs. Міністерство соціальної політики може, в принципі, звернутися листом, офіційним запитом до Міністерства реінтеграції з питання надання навіть таких відфільтрованих екселівських форм, які я вам показував з самого початку, які містять дані про
надання допомоги постраждалому. Відповідно, Міністерство соціальної політики відповідатиме як офіційний орган, як центральний орган виконавчої влади за збереження персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних, які вони отриматимуть від нас. Тобто в цьому немає жодних проблем, а ми маємо відповідний запит від Мінсоцполітики отримати. There are no obstacles to that. The only requirement is first to get an official letter requesting such data for the use of the Ministry of Social Policy, and we can provide Excel files with filtered data, as was mentioned in the presentation. But since the data will contain confidential personal data, the Ministry of Social Policy will bear responsibility for the protection of such data. No questions? Немає більше запитань? Якщо питань немає, то в принципі можемо вважати, що Breakout Room 3 ми повністю висвітили базу даних. Якщо запитання ще будуть з'являтися, то є мій мейл ryabo1784@gmail.com. Запрошую всіх звертатися з будь-яких висвітлених питань, тобто база даних, допомога постраждалим сільськогосподарським угіддям, яка висвітлювалася Всеукраїнською аграрною радою сьогодні. Тобто все, що сьогодні проговорювалося, я буду вдячний за ваші коментарі, листи, пропозиції. Since there are no further questions, we may consider the subject of our breakout room exhausted. And if you have any further questions on each of the subjects we discussed today, which includes the database, the dashboard, and also assistance to the agri-producers whose lands were impacted, you can contact me using the email you see in the screen.